పాయింట్ 2 ఎదురుగా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ వీల్ బిగిద్దాం. ఇప్పుడు ఈ వీల్కి బొట్టు బిగించుకుందాం. ఇక్కడ కూడా బిగించుకోవాలి. ఇక్కడ బిగించుకోవాలి. తాడు పెట్టుకోవాలి. ఇది లోపల నుంచి తీసుకోవాలి. ఈ తాడు లెవెల్ చూసుకొని 4 వైపులా స్క్రూ కొట్టుకోవాలి. ఇవి మిషన్ హెడ్ ట్రే. ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టాండ్ హోల్డర్స్ ఇది ఇందులో బిగించుకోవాలి. మిషన్ ఫిట్ చేత అయ్యింది. ఒకసారి తొక్కుదాం. మోటార్ బిగించుకుందాం. కింద నుంచి బెల్ట్ ఎక్కించుకోవాలి. ఇది ఎక్సిలేటర్.